Good luck. Second game sa aton nga double header. Team G versus Team D. Sa jump ball, ang aton nga mga candidates sa defensive player of the season, Makiling and Pasino. Jump ball, first position goes to Team D. Pasino sumalaksak, pass to Billones, turnover. First turnover of the game for Team D. Team D playing 2-3, 1-2-2 defense. Haresco fakes, Haresco moves, Haresco, nice move, no good, rebound by the Black Dragon, Hunyo may tala ng bola, Hunyo dribbling, pass to Josh, there's a steal, Haresco, pass to Makiling all the way to the basket for two, Makiling all the way to the rack for 2 points, first point of the game by number 1 Makiling. Pass to Simpson, back to Hunyo to Amelo, to Hunyo, nice pass down low, Pasino, basket for 2. Grabe ang teamwork ang Team D sa aton nga second game. Telpo dribbling, number 24 Haresco out to Makiling for 3, basket, 3 points for number 1, 5 points early pa lang. Coach Ganard, or playing coach. Hunyo, number 99 dribbling, shout out sa ating referee Jake Andrada. Simpson for 3, no good, Amelo, what a rebound, basket, what a play by Amelo. Grabing lupad sang bata, malakaon pakpak sang manok. Haresco, nice pass, Hero, there's a block, good defense by number 7. Aton nga finalist, aton defensive player Pasino from midcourt all the way, basket for 2 points. Jasper Pasino, another 2 points nakalista sa iyang apelyido. Telpo dribbling, Piblo nagpa-facilitate sa game, out to Josh, out, there's a steal, Amilo, good defense but steal man. Makiling fakes, fade away, no good, rebound Billones, meron ng bola, Billones, teardrop, Billones, basket by Jude Billones, number 1 sang Team D. Score 8-5. 8-5 ano yung score. Telbo for 3, no good, rebound, Hero up, good effort by number 29 Lidres. Grabe man ang size ni Lidres tungod sang iya kadakuon, medyo nabudlayan ding dalom. Ginpasa kay Telbo, out to Lidres, nagalopos, Lidres gabunggo, Lidres another block, 2 blocks already by number 7 Amelo nabuyan ang bola, Amelo to Pasino, no good, nagapangayo, foul si Pasino, there's a foul there pero wala nakita sa ref. Haresco all the way up, there's a blocking foul by number 16. Notice early pa lang sa aton nga first quarter, pero tinakasadya sa ngampang, no? Match gini ang ilang line up. Puros mga dagko, may mga dalom kag may mga babaw man. Telpo pass to Haresco fakes, Haresco drives, Haresco no good, rebound, ika-4 na nga rebound ni Pasino, out kay Amelo nag-fakes, Amelo to the basket for 2, what a play by Amelo. Maayos subuang ampang, good start kay Amelo. Nagadepensa, grabing pangdepensa yan, nagakiwi-iwi pa. Haresco, pass, nagapangayo bola sa dalom si Makiling, ginadepensahan. Oy, good defense, but there's a foul. First personal sa aton nga number 99 Black Dragon.
Aresco, naga-fake. Aresco, ga-drive. Impasa kay Makiling, balik. Makiling for 3. Short. Rebound ni Tres. Lidres. Nabuyan ang bola. Oh, grabing effort ni Pasino. There's a foul. Nice. Nakatindog si Pasino. Early pa lang, grabe ng effort. Onyo. Simpson for 3. No good. Rebound Telpo. Good box out by Telpo. Behind the back. Up, gin pressure. Aresco, inala ng bola. Ginadepensa ni Amelo. Double team by Pasino. Pass to Telpo. Telpo crossover. Telpo all the way. Pass another kay Makiling. Jump shot. No good. Open ang mga pasa. Pero wala lang kaka-convert. Pasino from midfield court. All the way. Gimbalik kay Hunyo. Hunyo jump shot. Wala. Rebound. Grabe effort ni Pasino. Nakuha par. Pasa kay Simpson. Gimpasa kay Amelo. Amelo fakes. Amelo all the way to the basket. Wala. Rebound. Nagkanto kay Aresco. Out kay Telpo. Telpo all the way. Nabuyan ang bola. May early timeout kita sa Team D. Sadya Kampang ang score na to. 5-10, 4 minutes pa lang. Great effort sang both teams. 10-5 in favor of Team D. Team G. Telpo. Dako ni point guard nila. Doon si Solomon Mercado. Aresco. Attempt for 3. Basket. Good play out of the timeout. Hunyo. Pass to Simpson. 3 points. Oy, wala Japon. Pinanik attempts ni Simpson sa 3. Medyo wala pa. Makiling all the way. Well defended by Hunyo. Grabe yung depensa. Hunyo defense pero grabe ang move by Aresco. Nice move. Perting depensa tani ni Black Dragon. Pasino all the way. No good. Grabe depensa. There's a foul. Ang foul. Number 29. Number 29. Lidres, second personal foul. 30 seconds remaining. Oy, gimpangita si Billones. Attempt for 3. Timbo ko ang tira. No good. Rebound Aresco. Tara, all the way. Grabing depensa by Hunyo. But there's a foul. Foul number 99. Second personal foul early in the first quarter by number 99 Black Dragon. Makiling drives. Makiling no good. Bakbakan rebound. Simpson up. Pasa bola. There's a turnover by number 32. 3 minutes ang nabilin sa aton nga pang first quarter. Telpo number 24. Pass to Aresco. Attempt for 3. Too long. Outside. Open shot man to. Good shot. Wala lang na-convert. Black Dragon. Halim pa ni Century si Black Dragon. Back to Pasino. Billones. Pass to Simpson. To Hunyo. Spin move. Hunyo. Basket! Basket 2 points for number 99. Hunyo. First personal foul. Basket by Hunyo. 2 minutes 24 seconds. Bonus free throw for Hunyo. Bonus free throw. Number 99 completed the 3-point play. 3-point play by Black Dragon. Kondisyon gapon si Black Dragon. 2 minutes 18 seconds. 2 minutes remaining sa ato niya first quarter. Telpo with the carry range. No. Rebound Simpson. 2 rebounds already. For Simpson. Pasino intercepted by Aresco. Telpo 1-on-1 kay Simpson all the way. No good. Nag-awas pa. All the way. Pasino nabuyan ang bola. Good recovery. Ipasa kay Hunyo for 2. No good. Sorry, miss.
Sorry miss for Hunyo. Kanami tayo isang pasa. Oh, Jasper with a Pasino, no good! Another miss. Time out. Nag-time out din ang Team G. Grabe ang pangalan nila. Dua ka miss. Ang layup ni Hunyo, kag ang layup ni Pasino. Nakabatsyag man siguro kapoy si Pasino tungod sa ang iyang effort, rebound kag depensa. 1 minute 30. Back to the ball game. Arisco number 13. Telpo, ganda lang sa bola. Pasa kay Makiling, open shot. Makiling! No good. Outside, bola sa Team D. 1 minute 3 minutes. Shot lang 14. Number 99, out of line. Ikalimang attempt sa 3. Wala Japon. Malas subong si number 32, Simpson. Wala pa sa convert sa game. Siguro nagkakakuha pa sa iyang momentum. Telpo, crossover. Telpo still. Oh, there's a foul. Good steal. First personal foul. 24 seconds remaining. Advantage foul. Gintawag sa Team D. Simpson, wala Japon. First attempt. 2 free throws for us ball possession for our advantage foul. Second attempt, number 32. 44 seconds. Wala Japon. 34 seconds remaining. Shot clock 14. Liwat. Pasa liwat kay Simpson. Number 3. Wala Japon. Rebound, Jairo. Arisco. 20 seconds. Pasa kay Utolya. Outside. Outside ni Hamelo. Up. Kasi outside. Outside ni Hamelo. Seconds remaining. Arisco, nice pass, kick out. His brother, pasa balik kay Arisco. Fix, Arisco, pasa kay Makiling, agaw. Intercepted, naguna si Hamelo. Hamelo on the way, basket. 3, 2, attempt. Nasadya sa ato niya first quarter. Score 14-10 in favor of Team D. Ato nga second unit, are nice. Ara na. Si Hinete, ara naman. Si Labor. Ara naman si Domingo, kag si Rames. Sa piyak, si Ganar. Si Pareño. Si Laquinia. Si Larda, kag si Sastrado. Ganar, dribbling. Pass to Larda. Larda, 3-point specialist, no good. Rebound. First rebound of the game ni Hinete. Hinete, pasa kay Irames. Irames, spot up 3. In and out. Rebound Labor. Labor, pass to Hernais. Hernais to Domingo. Domingo, step back 3. Basket! First 3 of the game by Domingo. 3 points. Ganar, dribbling. Ganar, pass liwat. Laquinia for 3. Basket! 1 assist for Ganar. First 3 points of the game for number 14, Laquinia. Domingo, dribbling. Domingo, may dalasang bola. Impasa kay Inete. 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 Nice move by Inete. Inete. Pasa sagwa. Domingo, pasa kay Inete. Inete. No good. Grabing depensa kay Inete sa dalom. Pahirapan ng depensa. Ganar, gadalasang bola. Ganar, attempt for 3. Ganar, straight away. Friendly roll, wala. Ikaduwa nga rebound kay Inete. Out to Rames. Out to Domingo. Nice. Nice spin move. Wala. Up. In and out. My friend reload. Sabi ko magwa na. Nag-shoot liwat for number 3. Hernais. Or there's a steal. 1 steal for Hernais. Irames all the way. Basket for 2 points. Irames 2 points coming from Hernais. Nga steal. Kagasis. Hernais defending. Oh,
Grabing depensa. Pass to Maymay again. Balik. Ganar. Laki niya. Spot up 3. No good. Rebound. Third rebound of the game. Kay Nete Labor. Nabuyan ang bola. Pasa kay Domingo. Domingo to Irames. Irames all the way. Basket by Irames. Ipasa ang bola. Laki niya. All the way. There's a blocking foul. Number 11. Score naton 13-23, nag-Randy ang Team D. Pasa kay Pareño. Pareño, no good. Kanami sa pasa, wala nagkaka-finish. Rebound, Larda, good defense. Good defense by Hinete. Out there, nice assist. Irames, wala. There's a turnover. Pasa ni Hernais. 6 minutes 20 seconds. 6 minutes remaining sa game. Kanami kampang lakada si Guy. There's a steal again. To breakerless pass. Irames, good defense. Up. There's a traveling violation. Good defense by Maymay Ganar. 1 second, 3 minutes. Ganar dribbling. Nagapangita sa pasahan. Nagaset sa play. Ganar. Up. There's a 3 seconds violation. Pareño. Way sa kahalin. Nag-set sa play. Domingo. Nagadala sa bola. Ipasa kay Hernais. Ato Labor. Labor. Traveling violation for Labor. Ayan si Ganar. Ganar, gadribol. Ginadepensahan sa best defender of the team, Hernais. Good defense, there's a foul. Basket counts. Foul basket. First point of the game ni Maymay Ganar. Diri sa gakwa sa momentum niya, magisugod na. Bonus free throw. Bonus free throw. Ganar, wala. Irames, gadribol. Ginpasa kay Hinete. Hinete, all the way, gimbunggo. Hinete, basket counts. Plus the foul. Si Hinete. Gingasarya. Ginagamit ni Hinete ang iyang upper body strength. Bonus free throw for number 6. 3-point attempt. Grabing scores ang number 6, Hinete. 3 points, 4 rebounds already for Hinete. Ganar, orchestrating. Gipasa kay Larda. Nice ball movement, still again. Another steal by 2-time defensive player, Hernais. Hernais for 3. Lapaw, Irames, no good. Good defense by Lakinya. Pareño. Pakita. Oy, there's a steal again. Na-deflect na naman. Larda, nice pass to Sastrado. Talisay connection. Number 23, Sastrado for 2. First point of the game. Domingo, nagdala sa bola. Ipakita si Rames. Number 23 for 3. Bang! 3 points for number 23. Kadasig sa kampang ito. Ano yun? Ganar, defended. Ganar all the way. Basket. Ang bugin yung mga specialty. Verme ni Maymay Ganar. Magaling sa piyak na court. All the way na yun sa piyak. Para mag-score sang basket. Domingo. Domingo. Pastor Hinete, shot clock 40. Crossover, Hinete. Shot clock 10. Nice defense by Larda. Out kay Labor, pasa balik kay Hinete. And there's a foul. There's a foul. For number 9. Second personal foul. Second personal foul na din si Maymay Ganar sa second quarter. 14 seconds. Out to Domingo. Domingo penetrates. Domingo teardrop. No good. Rebound Ganar. Out to Larda. Larda all the way. Basket. Nag-time out diyang Team D. First basket of the game by Larda. Pasa. Kay Ganar. Second quarter. Duwa na foul si Maymay Ganar. Nasa piyak. Ang score naton 21-29 in favor sa Team D.
Domingo. Pass to Hinete. Hinete. Out to Labor. Labor all the way. Wala. Kanami. Looking for a foul si Labor. Ganar. Ganar. Uy. There's a traveling violation. Early. Grabing depensada yon kay May Ganar. Good defense by Domingo. Si Papaya Galantaw. Shout out. Nabidyoan yung bata. Hinete. Back to Domingo. Domingo for 3. Basket! Another 3 by Domingo. 6 points of the game. Laki niya. Basket all the way. Kadasig sa ngambang. Kinya for number 14 for 2 points. Rames. Crossover. Fakes. Pasa kay Labor. Nice pass. Labor. No good again. Rames ang pasa. Auto Larda. Pasa sa kay Sastrado. 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 Nice move to the basket for 2. Para po by Sastrado. May Randy subong ang Team G. Nagaran ang Team G. Grabing depensa. Nice sa dalo. Nice pass to Rames. Attempt. No good. Rebound by Hinete. There's a foul. 5 rebounds already for Hinete. All sila Kinya. Second personal foul early in the second. First foul. 2 minutes remaining time. 2 minutes remaining. Fakes. Domingo. Pass to Hinete. Nice pass. Still. Ganar. Gadribol. Kinadepensahan ni Hernais. Defense. Foul. Foul si Hinete. Duwalang. Arang isaw. Duwalang na ba? Larda set up for 3. Wala jabon. Rebound by Labor. Very nice. Domingo. Pasa. Deflected. Still. Deflected. Pasa kay Larda. Out to Lakinya. Good pass. Nice work. Laot na. Ang score natin. Laot na ang Team G. 27-32 second quarter. Abansi ang Team D. Out for Nice. Nice. Nagapangita sa upod. Hinete. Ma-fake. Thought about the 3. Pass kay Labor. Labor. Pasa. Nice pass kay Nice. But there's a foul. There's a foul. Sastrado. First personal foul. First attempt, Hernais. Basket. Score naton 33-27. Still abansig yapon ang Team D. Hernais, second free throw. Basket. 2 out of 2 for number 3. Hernais. 56 seconds. Ganar. Ganar thought about the 3. Pasa kay Larda. Another attempt for 3. Wala Japon. Pasa kay Hernais. Ay Rames, sorry. Rames get dribble up between 2 defenders. Pasa, Domingo, Hernais. Wala, nagapangayo sang foul si Hernais. Wala, gitawgan. Ganar. On the way to the rack. Basket for 2 by the season MVP finalist. 20 seconds. Hernais. 15 seconds remaining sa ato nga second quarter. Nagarandi ang Tindi. Up. There's a traveling violation. 5 seconds. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining sa second quarter. Laki niya. 3. Pasa. 2. Laki. Oh! Passer beater! Passer beater. Karenyo kanami man to kapasa nila kinya siya. Ang score naton 34-31 na laot. May nagrande ang Team D. Ang second unit nila medyo nakabadbad sa abanse. 3 na lang ang abanse. Line up sa aton nga third quarter. Balik si team captain Pasino, si Black Dragon Hunyo nagbalik, si Hernais. Natingala to nagbalik si Hernais, defensive specialist sa piyak, si Simpson. Looking pass ang iya nga first basket.
kag si Billones. Sa Piak, Team G, Junio. si Encargues. Ang Team Guapo, ara, si Malihan. Billones for 3. Wala. Si Ledres, Balikman. Si Makiling kag si Ganar. Ganar to Makiling. Makiling all the way. Traveling violation. Hunyo. 2-3 subong ang depensa sa Piak. Game pasa kay Simpson. Cross pass. Dangerous pass. Turnover. First turnover of the third quarter. Malihan. Ganar. Ganar. Spot up 3. No good. Rebound. Hunyo. The dribble. Hunyo. The Black Dragon. Black Dragon. Pasa kay Pasino. Well defended by Ledres and Ganar. Simpson for 3. Wala Japon. Hunyo rebound. Basket by number 99. Black Dragon. Another score. Another point sa iyang analan. Hunyo. Malihan all the way. Good defense. Another rebound and Black Hunyo. Nice D. Hunyo. Nice. Nice pass down low. Wala. Nice. Game pasa kay Simpson. Then first attempt. Wala Japon. Kung hindi ko magsalay, kasyam na itong attempt ni Simpson. Wala Japon. Ganar, pasa kay Makiling. Nice pass kay Makiling. Oy, nagwa ang bola. Ganar, fade away. Wala, liwat. Slowly miss. Pasino, halin sa babaw. All the way. Pass. There's a foul. By number 29. First attempt by number 7, Pasino. Basket. Second attempt naton. Number 7. Pasino. Basket. 2 out of 2. Kay Pasino. Ang score naton 40-31, 9-point lead para sa Team D. Cardes for 3, wala. Rebound. Agawan sa bola. Nagkanto kay Melo. Oy, good defense pero nagpalit diba? Simpson. Nice pass sa Pasino. Basket for 2 points. Sabi si Pasino. Subong, ginadominate niya ang dalom. Ganar. Nami, ang pang niya Melo kung subong. Malihan, out to Makiling. Pasa kay Ledres. Wala. Good defense by the veteran. Recap lang, no? Ang first ni nila nga hampang, nagdaog di ang Team G sa aton elimination. Pasa kay Makiling. Basket. Nice pass by Encargues. Pasa kay Makiling. Black Dragon, the veteran. Black Dragon, attempt, pasa kay Hernaiz. Nice pass. Mali, pagi ni si Hernaiz, kaya pasa sang idol yang si Black Dragon. Another assist for Black Dragon. Ganar crossover. Nice defense. There's a foul. Substitution. Kinapabudlayan nila si Ganar subong sa ilang depensa. Shot clock 14. Encargues. Stop. Oy, there's a turnover. Out to Pasino all the way. Wala. Rebound. Malihan. Good effort. Outside. Good effort by Malihan sa rebound. Outside na galing. Pasa kay Black Dragon for 3. Bang! 3 points for number 99. Nami subong ampang. Ganar all the way. There's a foul. Foul jersey number 23. Irales is first personal foul. Second team foul. Malihan. Pasa kay Ganar.
Si Hernice ang nakatoka. Telpo penetrates. Telpo, scoop shot. Wala. Hindi nakascore lang subong ang Team G. Pasa kay Amelo. Amelo, defended by Ganar. Wala. Hernice, rebound. There's a foul. Foul si Carges. First personal foul. Good effort by number 3, Hernice. 5 minutes 20 seconds remaining sa game. 5 minutes 20 seconds. Oh, there's a steal. Turnover. Malihan all the way. Basket. First 2 points by number 22, Malihan. Steal and 2 points. Black Dragon. 5 minutes. Naga 2-3 zone defense. Rames for 3. No good. Bound by Ganar. Ginabantayan ni Hernice up court. Ganar, good defense. Out to Telpo. Telpo penetrates, scoop shot. Nice shot, pero wala. But there's a foul on number 9. Foul jersey number 9 is Third personal foul na si Ganar sa ato nga third quarter. 1 minute 40 seconds remaining time. Black Dragon. Naga 2-3 zone defense. Liwat ang Team G. Pass balik kayo nyo for 3. Short. Right. Score 47-35 in favor of Team Malihan. G. Kapangitaan pa sa. Malihan to Telpo. Makiling. Jump shot. Wala. Rebound sa dalom. Hunyo may rebound. Nagala sa bola. Up. Hunyo. Nice pass to Bingo. Bingo pasa kay Masino. Good defense. Double team sa dalom. Nakuha sa bola ni jump ball. Bola. Ganar. Aresco attempt. Wala niya po. Ang outside shooting, di ang advantage ang Team J kasi wala sila convert. Nice pass! Nice, time out. Telpo na naman ang point guard. Pass to Makiling ito nga. Out to Aresco. Another attempt. Basket. This time, 3 points. Aresco. Good play out of the timeout para sa Team G. Hernice. Out to Rames. Stop. Ganar. Transition. Ganar all the way. Basket for 2. Number 9, Ganar. Ang muling strength ni Ganar sa transition. Oops. Domingo. Out to Labor. Out to Hernice. Pass to Domingo. Block. Partially block. Labor. Rebound. Good. Basket for 2 points. Number 5. First 2 points. Ganar. Nice move. Ganar. Pangita. Pasa kay Larda. Out kay Telpo for 3. No good. Rebound. Katoy Aresco. Oh, nice move. Wala. Foul si Labor. Sabi ko na yung foul kay Ganar naman. 1 minute 49 seconds. May substitution sa piyak na team. Nagbalik sa sulod si Hinete. Aresco for 3. Bang! Back to back 3 points by Aresco. Nag-init si Aresco sa aton nga third quarter. 6 points already. Back to back 3. Casino. Pasa kay Hinete. Hinete number 6. Ginbalik kay Hunyo. Hunyo penetrates. Hunyo sidestep. Basket! What a play! Nice move by the Black Dragon. Larda. Pasa kay Makiling. Makiling for 3. Wala. Rebound. Larda.
Auto Aresco. Ginabantayan na ni Iramis. Kikaduwa na mag-tres. Gimbabayan si Telpo. Telpo nag-fake. Telpo penetrates. There's a foul. Nakakuha foul si Telpo kay Ganar. First personal foul pa lang. Pasino. 1 minute 2 seconds. Fouls. Regalita. 2 free throws for number 24, Telpo. First attempt. Basket by Telpo. Namin ang tawa ng mula kay Gaspin Gid. Second attempt. Good, Pasino, rebound. Auto Iramis, cross pass. Iramis, pasa kay Labor. Labor, wala. Rebound, Hinete. Kapangayo, foul si Hinete. Rebound may Labor. Iramis for 3. Bang! 3 points by Iramis. Offensive rebound. 45 seconds, Aresco. Aresco, third attempt for 3. Bang! Tatlo na ka-tres kay Aresco sa third quarter. Nag-init head check subong si Aresco. 30 seconds. Tatlo na ka-tres sa third quarter. 25 seconds. Shot clock 14. Inete, basket. Turn around. 15 seconds. 15 seconds, Ganar. Pensa, grabe ni Pensa. Ganar, Ganar all the way. Kapangita foul, wala. Ginapal sa ulo. 4 seconds. 4 seconds remaining. Pasa kay Telpo. 4, Telpo, 3. No good. 1. Score naton 58-47, abanse ang Team D. 58-47 in favor of Team D. Time now for our fourth quarter. Unside ang lalauton sang Team G. Sino nice pass? Nete, good defense by Lidres. Unyo, good defense by Ganar. Good defense by Ganar. Out to Hinete, Hinete. Jump shot, wala. Oh, nice rebound. Hair nice sa dalom. Hair nice with the rebound, no? Put back. Ganar, 13 points. Abanse sa piyak. Out to Aresco. Aresco. For the basket! Apat na ka-tres ay Aresco, number 13. Siya nanding kabuwi sa Team G, no? Apat na ka-tres. Ginahaboyan sila. Corner. Head check para number 13. Hunyo. Iramis for 3. Wala. Number 3. No good. In and out. Rebound kay Lidres. 11 rebounds na kay Lidres, kay Pasino. Pasino well defended by Ganar. Grabing depensa ni Ganaro. Out to Hernais for 3. Selda mo ni makita. Labaw. Out to Ganar. Ganar. Pasa kay Lidres. Napangita sa Strado. Sa Strado. Jump shot for 3. Bang! 3 points by number 23. Sa Strado. Sa 3 nagabawi ang Team G subong. Nalaot sila. Ang score naton 60-53. 7 na lang ang ginalaot sa Team G. 60-53. Nice pass. Down low. Pasino. Basket. Grabe nga yung trip pass. Pasa ni Black Dragon. Ganar. Di depensahan ni Hernais. Guys, screen. Oh, there's an illegal screen. Illegal screen. Hunyo. Entry plus liwat kay Pasino. Triple team. Pasa kay Irames. Irames teardrop. Wala. Rebound ni Nete. Wala Japon. Rebound liwat ni Nete. Nice defense. Up. There's. Grabe na yung violation. Good defense para sa Team G. Dako ang bulig ni Lidres din sa depensa.
Ganar, ginadepensahan ni Hernais. Screen, good screen. Pasa kay Sastrado. Sastrado penetrates. Sastrado, nice pass kay Makiling. Wala. Amo ginipirme ang atim kanugon sa mga point blank. Ara sa tunga, good pass tani. Pasino all the way. Good defense. Out to, inatay wala. Lapaw pa. Ganar to Makiling. Makiling all the way. Wala. Pasino all the way. Basket for 2 points. Aresco. May 4 na ka-tres. Aresco penetrate. Game pasa kay Makiling. Makiling fakes. Makiling. Pasa kay Sastrado. Jaldado. Step back J. Short. Rebound ni Hinete. Pasa kay Hunyo. Grabe yung will to win ni Hernais. Kaya nagano gitsa. Shot clock 14. 6 minutes pa. Masyado pa kalawig ka game. Pasa kay Hernais. Basket. Muling namin kay Hernais. No? Teardrop siya. Nagabansin na Tracy ang Team D. Ganar, pasa kay Hero. Ledres, pasa balik kay Ganar. Ganar for 3. Wala. Rebound by Pasino. Pasa kay Rames. Good, wala. Rebound by Aresco. Aresco. All the way. Foul. Substitution. First attempt. Basket. Then the basket again. Tabor. Pass to Rames. Nice. Rames for 3. Grabe ang bata niyo. Nagarantod ang Team G pero ang iya naman na boy perme gasulod. Larda. Pass to Good. Rames with a rebound. Labor. Pasino down low, wala. Nagapakita foul, no foul called. Pasa kay Aresco. All the way. Nice move, basket. Acrobatic move by number 13, Aresco. Si Aresco nang gabuhay sa Team G. Subong. Black Dragon, yun depensa ni Larda. Out kay Hernais. There's a foul. Foul number 13. Shot clock 14. Hernais. Out to Rames. Another 3! Kaperte kay Inet. I-check na kay Rames. Open perme ang ilang wing. Nababayan nila si Rames sa kilid. Telpo for 3. Bang! Bawi ni Telpo sa 3 points. Pasino. Up, good defense. Wala. Telpo, pass break. Out to Larda. Nice pass to Makiling. Basket. Score natin 72-62. Pulo na lang ang ginalaot sa Team G. 3 minutes pa ang natin yung time. Ginapalakan sa oras. Grabe depensa. Nice all the way. Basket. Grabe si Nice subong. Factor subong si Nice kay ga-score siya. Nice is known for his defense pero nag-score sa sining game sa sining Magic 4. 3 minutes remaining time. Telpo, there's a block. Good defense. Good na yan siya sa dalong bito. Telpo, for 3. In and out. Ara na sa sulod, nagwa pa. Rebound again. Ika-14 na nga rebound kay Pasino. Grabe yung rebound niya. Double-double na performance naman. Hernais, wala. Aresco, kipauna ang bola. Aresco, op, wala. Kapus. Labor.
Kinapalibot ang bola. Irames. Irames for 3 again. Wala. Op. Outside ni Pasino. 12 ang ginalaot. Subong sang Team G. Larda. Attempt for 3. Ara na. Nag-shoot na. I believe amo ni Guro ang first 3 ni Larda mo. Alin sang first quarter. Siya mga banse. Ginalaot. Subong sang Team G. 140 remaining. Team D. Inete. Nice. Inete, nice move. Wala. Inete, rebound. Inete. Basket by Inete. Kapag kayo pa-foul si Inete, oh. Offensive rebound pag Inete. 1 minute 20 seconds. 1:20 remaining sa aton nga game. 12 po. Off crossover. Good defense. Shot clock 14. Aresco for 3! Wow! Carry range naman para kay Aresco. Last 1 minute. Victory siya. 1 minute. Abansi 8. Oop! Yan pa. Shot clock 14. 50 seconds. 50 seconds. Shot clock 10. With away. Wala. Rebound. Aresco. Ito. Duganaot pa. Magbulan pa rin. Aresco for 3! Whoop! Wala. Rebound Makiling. Makiling. Basket for 2. 32 seconds. Ang score. Anom na lang abansi. Pasino. Bansi na lang. 2 possession per game. 35 seconds. 10 seconds. Asa. Irames. Agunyos. Shot clock 10. Pinapalakat nila ang oras. 15 seconds. Pasino. Good defense. There's a foul. There's a foul. 76-70. 11 seconds. Mabansi. May 2 pa di ka free throw si Pasino. Pasino first attempt. Basket. 7-point lead. Second attempt for Pasino. Second attempt. Basket. 10 seconds. Elpo. Pasa kay Makiling. Wala, Jabon. There's a foul. Estrado first attempt. Wala. Grabe di si Coach Jaspero. Basta ang iya mindset, basta wala pa natapos kaya wala pa nag-time, wala pa na daw. 3 seconds. 3 seconds remaining. 3, 2, 1. Nice game. Sadya sa And kataga. the Final score, 78-71. Congratulations Team D. 1-0 sa ating Magic 4. Nice game. Ha ha.